Good morning, my dear friends. This is your Subbarao sir, Senior Economy Faculty and Founder and Director of Ashoka IAS Circle, Ashoka IAS, Hyderabad. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ సెషన్లో మనం ఎకానమీకి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎకానమీ గ్రూప్ 1 మెయిన్గా సివిల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ 1 లాంటి పరీక్షల్లో ఎకానమీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ముఖ్యంగా నేషనల్ ఇన్కమ్ గురించి మనం ఈ టాపిక్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. మనంగా నేషనల్ ఇన్కమ్ చూసినట్లయితే సివిల్ సర్వీసెస్లో కానీ గ్రూప్ 1లో కానీ గ్రూప్ 2లో కానీ దాదాపుగా మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇద్దరు ప్రిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్లో కానీ మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉన్న ఏరియా ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్కమ్. So it is very, very important in your civil services examination as well as in state level examinations also. Many questions are asking from this area in civils and group 1 and group 2 also. So in prelims point of view in civil services, we can expect up to 3 to 4 questions from this area. In group 1 prelims also we can expect up to 3 to 5 questions. And group 2 we can expect up to 10 questions from this area. So this is very, very important topic in our examination. మెయిన్గా సివిల్ సర్వీసెస్లో మనం కానీ చూస్తే ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ప్రిలిమ్స్లోను, సమ్ టైమ్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్? హౌ టు మెజర్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ బై సిఎస్ఓ? హూ మెజర్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్? వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్? సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్? So what are the advantages of national income? So these are the main topics covered under this topic, subtopics. So first, what is the meaning of national income? What is the meaning of national income? National income ante enti? Meaning enti? So the national income nothing but the final values of goods and services in a country, produced in a country in a year in particular period of time is known as national income. Simply we can say national income nothing but the total output of a country. ఒక దేశం యొక్క మొత్తం సంపదను నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటారు. The total monetary values of goods and services in 1 year in one country in its own territories is known as national income. National income nothing but the total output of the country. మొత్తం జాతీయ యొక్క సంపదనే జాతీయ ఆదాయం అని అంటారు. సో హూ మెజర్స్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్? జాతీయ ఆదాయాన్ని కనుక మనం చూస్తే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు జాతీయ ఆదాయాన్ని మెజర్ చేస్తారు, సిఎస్ఓ. సిన్స్ 1950s నుంచి ఇది మనకు వర్క్ చేస్తుంది సిఎస్ఓ వాళ్ళు, సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు. ద ఎవ్రీ ఇయర్ సిఎస్ఓ మెజర్స్ అబౌట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ది కంట్రీ. సో జాతీయ ఆదాయాన్ని మెజర్ చేస్తారు. మరి వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్? వై CSO should measure national income? What is the necessity of national income? Measurement of national income. ఎందుకు జాతీయ ఆదాయాన్ని అంచనా వేయాలి? ఎందుకు మెజర్ చేయాలి? ఒకటేంటంటే టు గెట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది మనకు తెలుసుకోవాలంటే వీ మస్ట్ మెజర్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. తర్వాత టు మేక్ ప్లాన్స్, budget and other development activities, other economic development activities ఏవైనా చేయాలంటే మనకి we need to measure our national income. తర్వాత to know about our economic position in the world economic position ఎలా ఉంది, మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది తెలుసుకోవాలన్నా కానీ మనం వీ షుడ్ కంపల్సరీ మెజర్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాస్ యాజ్ ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఈస్ 5th in the world, 5th largest economy in the world in India at present. సో ఇట్లా మనం తెలుసుకోవాలంటే మన నేషనల్ ఇన్కమ్ మెజర్ చేయాలి. తర్వాత రాష్ట్రాల ఆదాయాలు తెలుసుకోవాలంటే టు నోన్ అబౌట్ ద స్టేట్స్ ఇన్కమ్, అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న జిఎస్డిపిని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ మనకి ఇది కావాలి. తర్వాత మేకింగ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్,
సోషల్ అసిస్టెన్సీ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ మనం తయారు చేయాలి గవర్నమెంట్ అంటే. గవర్నమెంట్ షుడ్ మెజర్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్. దీన్ని పెంచాల్సిన అవసరం ఎంత, దీన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తర్వాత రిమూవల్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. పావర్టీని, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని, వీటిని మనం ఎరాడికేట్ చేయాలంటే రిమూవల్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, దీన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ మనం చేయొచ్చు. తర్వాత టు నో అబౌట్ ద ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్. ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆర్థిక అంతరాలు, డిస్పారిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, అవి కూడా తెలుసుకొని వాటిని మనం రిమూవ్ చేయాలన్నా కానీ వీ మస్ట్ మెజర్ నేషనల్ ఇన్కమ్ టు ఎవ్రీ ఇయర్ బై సిఎస్ఓ. సో సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, సిఎస్ఓ ఎస్టిమేట్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ని ఎస్టిమేట్ చేసి మనకి వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. దాని ఆధారంగా అన్ని రంగాలు, ప్రధానంగా ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన రంగాలు, మెయిన్ సెక్టర్స్ లైక్ ఇన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ సెక్టర్, ప్రాథమిక, ద్వితీయ, తృతీయ రంగాల్లో నుంచి ఎంతెంత ఆదాయం వస్తుంది, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడే వీ కెన్ మేక్ ద డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ అవర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. సో ఇది మనకి, అందువల్ల నేషనల్ ఇన్కమ్ని మనం మెజర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? సో నేషనల్ ఇన్కమ్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ మానిటరీ వాల్యూస్ ఆఫ్ goods and services produced in a year in its own territory by its own population. Nothing but the total income which is produced by the citizens of the country, the home citizens of the country is known as national income. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, తెలుగులో చెప్పాలంటే, ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఆ దేశ ప్రజల చేత ఆ దేశ భౌగోళిక సరిహద్దుల్లో ఉత్పత్తి చేసినటువంటి మొత్తం ఉత్పత్తినే మనం మార్కెట్ విలువ చేత, మార్కెట్ విలువలో కానీ చెప్పినట్లయితే, లేదా మార్కెట్ ధరల చేత భాగిస్తే వచ్చేదాన్ని జాతీయ ఆదాయం అంటారు. కాబట్టి జాతీయ ఆదాయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కానీ ఇప్పుడు 21-22 ప్రకారంగా చూసినట్టయితే, సర్వే ప్రకారం మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ $3 trillion, మనకి $3.2 trillion, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ $3 trillion మనకి వస్తుంది. అంటే దాదాపుగా ఇది మనం ఒక 200 లక్షల కోట్లు, 200 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం మనకి భారతదేశానికి వస్తుందన్నమాట ఫర్ యానం, అన్ని రంగాల నుంచి, ప్రాథమిక, ద్వితీయ, తృతీయ రంగాలు. సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా నేషనల్ ఇన్కమ్ని ఈ విధంగా మెజర్ చేసి, ఈ విధంగా దీని లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఆర్థిక స్థితి ఏంటి, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏంటి, ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది లేకుండా మన క్వశ్చన్ పేపరు ఉండదు. కాబట్టి సిఎస్ఓ నేషనల్ ఇన్కమ్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటున్నాం, మెయిన్గా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్. వాటిల్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. దీన్నే మనకి ఇప్పుడు గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అని కూడా అంటున్నాం. దీని 2015 నుంచి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ కూడా తీసుకొని మనకు మెజర్ చేస్తున్నాం. జీవీఏ నథింగ్ బట్ జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ ఇన్ ఏ ఇయర్ బై ఇట్స్ ఓన్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ టెరిటరీ. ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఆ ప్రజలు ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల విలువల మొత్తాన్ని జీడిపి అంటాం. జీడిపి ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మెయిన్లీ C plus I plus GDP equal to C plus I plus G plus X minus M. C plus I plus G plus X minus. ఇక్కడ C stands for consumption అంటే వినియోగం, I stands for investment, G for government expenditure, ప్రభుత్వ వ్యయము. X for exports, M for imports. దీన్ని మనం జీడిపి అంటాం. సో C plus I plus G plus X minus M అనేది టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ అనమాట. దీన్ని ఇట్లా తీసుకుంటాం, కన్జంప్షన్ ఇవన్నీ. సో దీన్ని జీడిపి అంటాం. అంటే జీడిపిని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ టెరిటరీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండియా, మన ఇండియాలోనే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి వస్తువుల ఉత్పత్తిని మాత్రమే తీసుకుంటాం జీడిపిలో. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. D stands for domestic means internal production of a total production of internal of a country equal to GDP. సో జీడిపిలో ఏముంటే C plus I plus G plus X minus M ఉంటుంది. దీన్ని మళ్ళీ మనకి జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ అని
GDP at market prices, GDP at constant prices, GDP at factor cost and on the college. GDP at market prices and etla తీసుకుంటారంటే C plus I plus G plus X minus M plus subsidies ఇట్లా తీసుకుంటారు. లేకపోతే దీన్ని ఇంకా మనం ప్లస్ సబ్సిడీస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇట్లా తీసుకుంటారు. అదే ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎట్లా తీసుకుంటారు, దీన్ని ఇంకోలా కూడా చెప్పారు. జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఈక్వల్ టు జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ సబ్సిడీస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ తీసుకుంటాం. జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీస్. ఈ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనేది మనకు మెయిన్ అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ అండ్ యాక్చువల్ నేషనల్ income, factor cost. So what is the meaning of factor cost? Factor cost means the cost of factors of production. So what are the factors of factors of production in our economy? Factors of production, nothing but the factors like land, labor, capital and organizer. So these four are called as factors of production. Land for rent, so we pay rent to land, and we have to pay wages for laborers. So we have to pay interest for capital, and we have to pay profits for organizer. అంటే ల్యాండ్కి అద్దె చెల్లిస్తాం, భూమికి లేబర్కి వేజెస్ చెల్లిస్తాం, క్యాపిటల్కి ఏమో ఇంట్రెస్ట్ చెల్లిస్తాం, వడ్డీ రేట్, ఆర్గనైజర్కి ఏం ప్రాఫిట్ చెల్లిస్తాం. సో దీన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. మీకు ఇవి కానీ తెలిస్తే ఈజీగా మనం గ్రూప్ 1 సివిల్ సర్వీసెస్ లాంటి వాటిల్లో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడం కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా మనకి పేపర్ ఉండదు గ్రూప్ 1 కానీ సివిల్ సర్వీసెస్లో కానీ. గ్రూప్ 1లో అయితే పక్కా 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మీకు పక్కా మీ పాకెట్లో ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ మనం ఈ సెషన్లో జీడిపి అంటే ఏంటి, జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఏంటి, జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఏంటంటూ తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో కాబట్టి మేము అశోక IAS సర్కిల్లో గ్రూప్ 1 అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎకానమీ స్పెషల్ మాడ్యూల్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ 2 బ్యాచ్లు అయిపోయి, 3వ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా గ్రూప్ 1 టోటల్ ప్యాకేజ్, గ్రూప్ 1 మొత్తం ఆల్ పేపర్స్, సివిల్స్ ఆల్ పేపర్స్ ఇన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం. గ్రూప్ 1 కూడా EM అండ్ TM అనేది కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. గ్రూప్ 1 APPSC TSPSC 2, గ్రూప్ 1 EM TM టోటల్ సబ్జెక్ట్స్. ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ అంటారు దాన్ని, PCM బ్యాచ్. ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సివిల్స్ EM అండ్ TM టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇది కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఆల్ పేపర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆల్ పేపర్స్ తెలుగులోనే ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాం. అదేవిధంగా గ్రూప్ 2 ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం మాత్రమే ఉంటుంది. గ్రూప్ 2 ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం, గ్రూప్ 2 ఉంటుంది కోచింగ్ మనకి. మరి మా వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు మా ఫ్యాకల్టీ టీమ్ కోటికన్నిటికి సంబంధించి. మన ఫ్యాకల్టీలో కానీ చూసినట్లయితే మనం ఫస్ట్ మన ఫ్యాకల్టీ కానీ చూస్తే ఎకానమీ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ అశోక IAS సర్కిల్ సుబ్బారావు సార్. నాకు 17 years ఎక్స్పీరియన్స్. అదేవిధంగా సివిల్స్ 2 సార్లు ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళారు కాబట్టి నేనే డైరెక్టర్ని కాబట్టి ఎకానమీ పేపర్ నేనే టీచ్ చేస్తాను గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 సివిల్ సర్వీసెస్కి. నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డాక్టర్ శివప్రసాద్ సార్. 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ లాంటి వాటిల్లో చెప్తారు డాక్టర్ శివప్రసాద్. నెక్స్ట్ హిస్టరీ
చరణ్ సార్ చెప్తారు. 10 years ఎక్స్పీరియన్స్, సివిల్స్ ట్వైస్ అపియర్డ్ ఇంటర్వ్యూ, సివిల్స్కి 2 సార్లు ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళారు. నేను చరణ్ సార్ చెప్తారు హిస్టరీ. వీళ్ళతో పాటుగా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి టూ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు. మనకి దత్తు సార్ అని ఒక ఆయన కూడా చెప్తారు ఈ హిస్టరీలో చరణ్ సార్తో పాటు. 4 జియోగ్రఫీని డాక్టర్ శ్రీహరి సార్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఈయన ఢిల్లీలోను, హైదరాబాద్లోను ప్రముఖ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నింటిలో కూడా జియోగ్రఫీ సార్ ఈయన చెప్తారు. జియోగ్రఫీ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ శ్రీహరి సార్. అండ్ పాలిటీ కిరణ్ సార్ చెప్తారు. ఈయన 15 years ఎక్స్పీరియన్స్. అదేవిధంగా మెంటల్ ఎబిలిటీ, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. దాన్ని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సార్ 12 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఐఐటి ఫ్యాకల్టీ, ఐఐటి స్టూడెంట్ ఈయన. సో శ్రీనివాస్ యాదవ్ చెప్తారు. అండ్ స్ఫూర్తి IAS స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ అయిన. సో వీళ్ళు మన ఫ్యాకల్టీ టీం. వీళ్ళతో పాటుగా ఇంకా ఇతర సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు. టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేస్తాం గ్రూప్ 1 సివిల్స్ రిసెస్ గ్రూప్ 2కి. సో ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ మన దగ్గర ఉంది. అందరూ కూడా సివిల్స్ 2 సార్లు వరకు ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్. సో కాబట్టి కొత్త బ్యాచ్తో ఎంత త్వరగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫిబ్రవరి 1st వీక్లోను ఒక బ్యాచ్, 2nd వీక్లో ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి. ఓకే, ఇంకా ఎవరికైనా చెప్పండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా తెలియని వాళ్ళకి ఇంకా బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది కాబట్టి గ్రూప్ 1కి సంబంధించి. ఎందుకంటే లాస్ట్ మీకు చెప్పేది ఏమి, గ్రూప్ 1లో టాప్ ర్యాంకర్స్లో 2nd ర్యాంక్ కూడా మన స్టూడెంటే. 2nd 33 ర్యాంక్. ఇంకా అదర్ ర్యాంకర్స్ చాలామంది APPSC నుంచి సెలెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మన వాళ్ళే ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలే. సో అందుకని ఫ్రెండ్స్, ఇంత బెస్ట్ టీం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లు ఎంచుకోవాలి. లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్ మా దగ్గర. బ్యాచ్ కంటే మహా అయితే మనం గ్రూప్ 1లో కూడా 50 మంది కన్నా పైగా బ్యాచ్ ఉండదు మనకి. సో మార్నింగ్ ఒక బ్యాచ్, ఈవినింగ్ ఒక బ్యాచ్, వీకెండ్ బ్యాచ్ ఇట్లా ఉంటుంది గ్రూప్ 1. సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా అంతే. మా సివిల్ సర్వీసెస్లో అయితే 40 to 50 మెంబర్సే బ్యాచ్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఇట్లా. సో ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, తక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ చేస్తాం. ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగా, అంటే ఇంటర్, డిగ్రీ వాళ్ళకు కూడా మేము సివిల్స్ కోచింగ్ ఇస్తాం లాంగ్ టర్మ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇంకా ఇతర వాళ్ళకి తెలియజేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.